هذا نشاطنا يا استاذ. الله يبارك احنا يعني معناها معنيين بالاحداث معناها الجانحين. فمن لحظه ما هو يتم معناها اتهامه ويقبضوا عليه معناها في مركز الشرطه، احنا كدورنا نطالبوا ان يكون في شرطه متخصصه بالاطفال يعني معناها تعرف كيف تتعامل مع الاطفال. احنا دورنا نتكلم عليه كيف يتعاملوا معاه معنا في النيابه، كيف يتعاملوا معاه معنا في المحكمه الى ان يتم الايداع بتاعه معناها في دار الاحداث، اما موقوف او محبوس او بقضي محكوميته الى ان يخرج. هذا دور الشبكه. اما بالنسبه للامومه او للاسره في منظمات اخرى متخصصه في المجال هذا. احنا دورنا من ساعه الاتهام الى ان يتم الحكم عليه او يخرج. هذا دور معنا الشبكه لدعم وحمايه الاحداث الجانحين. النقطة الثانية المهمة جدا جدا لما نتكلموا على الأحداث لازم نعرفوا الأسباب اللي أدت إلى وجود هؤلاء الأحداث الجانحين. يعني في مجموعة من الأسباب اللي احنا في 2018 دار المركز الوطني لمكافحة حمراء الدراسة إلى الآن لم تعلن نتائجها في 2018. تعرف علاش؟ لأن النتائج كانت كارثية حول العنف حول الأطفال في المرحلة الإعدادية. الثانية لازم لما نتكلموا على الأحداث لازم نتكلموا على الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي بالأطفال، لأن هذا سبب أحد أسباب الجنوح عند الأطفال. لما نتكلموا على أحداث الجانحين لازم نتكلموا على خطورة الألعاب الإلكترونية وعدم وجود هيئة رقابة في ليبيا على الألعاب الإلكترونية الموجودة حاليا. وبالتالي يوصل عند الشهادة الإعدادية ممكن 14 سنة. فكلمة لا للتجنيد راه يتطلب جهد كبير إلى أن يصل إلى سلطة التشريع هي مجلس النواب الحالي يصدر قرار بحظر هذه السنوات. وإذا قلنا بحظر هذه السنوات للالتحاق بالقوات المسلحة يعني أن الثانويات الفنية والثانويات العسكرية الموجودة في المؤسسة العسكرية حتنتهي، وبالتالي مش حنخلق جيل جديد داخل المعسكر وداخل المؤسسة العسكرية اللي هم المؤهلين فنيا. يستخدموا فيها هذه ما تدروش عليه. واللي صاير في الاطفال اكبر من اللي انتم قاعدين تتخيلوا فيه حاليا، اللي موجودين غادي، اللي انتم قاعدين تتخيلوا فيه وضربوه في العشرة حتى يكون غادي قدامكم. انا مشيت وشفت. المشكله اللي عندنا بعد او هم اثناء تواجدهم غادي وحتى بعد طلوعهم من غادي هي الادماج في التعليم والادماج في الاسره والمجتمع. Dr. Adil Tujuri, I'm a consultant in child health and the DG of the National Center for Accreditation of Health Establishments. I'm also an academic in the field of community medicine, so we focus more on preventive aspects. You know, health by the WHO, it doesn't mean only the physical well-being, but it's also a state of complete social, mental and spiritual well-being by some scholars. So we are here today because we think that delinquency in juvenile children, actually, including juvenile ones, is an important aspect. Our approach is to focus on prevention. And in the year 2011, with the UNFPA, we have done a survey of 5,000 families, and we found that 60% of children under 5, they have a post-traumatic stress. And the adults, non-fighters, who are not weapon holders, there was around 92%. 40% of them, they had severe or moderate to severe. And this moderate, severe, moderate to severe, it cannot heal alone. So 3 options out there. Either they will have depression and will be suicide attempts, or aggressiveness, violence, including homicide. And there was a study in Latin America where in 5 countries, 10 years after the cessation of violence and the end of the armed conflict inside the country, or the civil war, the homicide, the criminal homicide, had increased for 10 years even afterwards. So
And the third fate or prognosis for the PTSD or post-traumatic stress disorder is to substance abuse. And it was obvious from the time that probably we would face let us say, a tsunami or a wave of such disorders. And we see some of these effects of that now. People here, they discussed the situation in the prisons that is dedicated for juvenile and adolescent. And it's really, this is very alarming. So we should work on prevention, but we should have a multifaceted approach by all the organizations. And here there's the role of the civil society that's really really presented, very well presented. And they showed to us what's happening inside these detention centers of the juvenile, including migrant juvenile with the others, or how is the mix between the adults with juvenile. Sometimes it's not really crime, but it's just delinquency of some aspects. And so they are the victims, actually. That's the message that we hear today. And probably there are 122, what they said, that things that should be taken care of in dealing with delinquent juvenile. So it was a good meeting, and we hope that maybe things will change by changing the law itself. Since the law that we have is since 1953, obviously things have changed a lot from that time. So, and the underlying causes have changed, so probably the solutions would be different. We should focus more on prevention. That's the society as a whole, the institutions of all the state should be intervened with. And that's what we have today. I hope that these recommendations will be implemented in the near future, hopefully.